Due to warming waters caused by climate change, the Atlantic Ocean is slowly swallowing Puerto Rico little by little. But nature may have a secret weapon for saving the archipelago from going underwater, a ring of trees that circles the island, mangrove trees to be specific. Mangroves are an incredible species of tree that functions as the environment's natural carbon sink, and they keep the sea from encroaching on land. Mangroves help protect an island's coastline and essentially give the island its shape. Without them, the ocean is free to reshape the coast and carve the shoreline unimpeded. En sistemas como en Puerto Rico, donde había un anillo de mangle alrededor de la isla que ya no existe, pues esas áreas pues ahora están envueltas en sistemas de erosión y por eso es que vemos la pérdida de playas. Pero con la pérdida de playas se pierde territorio. Y si usted empieza a sumar pequeñitos por muchos lados, se convierte en uno bien grande. After Hurricane Maria ripped through Puerto Rico in 2017, 61 miles of coastline shifted inland, particularly in beachside municipalities like Vieques and Isabela. The small island of Vieques saw its coastline recede 12 miles inland. So what can be done to protect Puerto Rico's threatened coastline? Latino Rebels accompanied a group of environmentalists to the beachside town of Isabela. The group was attempting to reforest an area that used to be completely covered in mangroves, but has now become a cemetery of dead trees. Mangrove reforestation is tricky business. Previous attempts around the world have failed because they did not take community-based and site-specific approaches. But the Puerto Rican environmentalists hope they can restore at least some of the areas that have been affected. After Hurricane Maria, red mangrove fringes and basins that suffered tidal flooding lost about 22% of mangroves after the storm. Esta zona que fue más de 95% despojada por eventos de lluvia y de huracanes, pero más que todo la lluvia cambió la química del agua y se murieron muchos árboles. Así que esta zona es básicamente puros palos muertos, no hay mucho y se puede tardar 30, 50 años en reforestarse. Entonces estamos aquí intentando avanzar ese proceso y pues reforestarlo mucho más rápido. Estamos sembrando ahora mismo el mangle rojo, que como el mangle rojo no se tiene que propagar o germinar en un vivero, se puede sembrar el propágulo, le llaman a este que se cae del árbol o sale flotando. Entonces los estamos sembrando acá para que empiece pues a agregar algo verde aquí en esta zona. Es súper importante reforestarla porque si no va a estar así media muerta por mucho tiempo y no va a ser beneficioso en términos de la humedad, el carbono que se liberan de estas zonas sin árboles. Y pues estamos aquí con el grupito de Surfrider sembrando estas plántulas y la manera que las sembramos pues intentamos meter más o menos el árbol por la mitad y los repartimos en muchas zonas para que el porcentaje que sobreviva sea el nuevo bosque. Pero este no va a ser la primera vez que sembramos. Voy aquí a demostrar básicamente. Se abre un huequito en la tierra, a veces no hay ni que abrir el hueco, a veces la misma planta se deja, se mete lo más que uno pueda, muchas veces se saca un poquito el aire que está ahí con el pie y ya, y la plántula pues ya tiene las hojitas, pero hay otras que están así, que no tienen las hojas todavía y estamos sembrando una variedad de algunas que tienen raíces y otras que no. By Alex Santos' estimates, only about 40 of the 400 saplings they planted will survive. The saplings could be a game changer, possibly shortening that timeline down to just 10 years to begin to grow back. A large part of the reason Puerto Rico's mangrove rings are dying is because of urban expansion that replaces mangroves with beachfront property. Estas personas pues no piensan a largo plazo y bueno, van a perder la propiedad porque en el próximo huracán pues ya no tienen defensa. For Puerto Ricans, the interconnection between the destruction of mangroves, hurricanes, and urban expansion illuminates how the archipelago has been affected by climate change. Private development projects suffer greatly from a lack of climate change mitigation strategies, which places them squarely in the path of its worst effects. Meanwhile, many everyday Puerto Ricans who cannot pay to live in these luxury projects that restrict their access to the beach are put incredibly at risk because the thing that protects them from climate change, like mangrove forests that protect the coastline, are destroyed, which then leads to increased flooding in communities along the beach. 2/3 of Puerto Rico's population live in coastal areas, and 20% live in areas with high chances of flooding, which will only get worse if nothing is done to protect the coasts.
Governor Pedro Pierluisi recently declared a state of emergency to fight worsening coastal erosion in the archipelago. The government is setting aside $105 million for measures like relocating homes, creating artificial reefs, and planting mangrove trees. However, as with many environmental protection measures passed by the government, many remain skeptical they will be implemented in ways that significantly reduce coastal erosion.